Donald Trump. Presidel. Mientras su guerra contra. Se descontrola, ahora mismo entran multitudes masivas celebran la. Del nuevo. Y condenan a Estados Unidos. En la calle. QC esto es lo que Donald Trump. Provoker, Buno, mira lo que has hecho Donald, miran lo que. Sucediendo. Mismo en la plaza revolucionaria de contra la guerra de Trump, pueden verlo con sus propios ojos. Y esto, como hemos sabido, esqueuu ha interceptado una cifra de Q se crece en YQ. Server como detenimiento operativo para agentes encubiertos fuera del. Una alerta del gobierno federal enviada a las fuerzas del orden. Estar activando. Terroristas encubiertas en represalia por la. De Donald Trump. Pero amigos, a los hijos de Trump les encanta esto, los hijos de Donald Trump. Respaldando una nueva empresa de drones, como informe en exclusiva el Wall Street Journal, cuyo objetivo son las ventas al. Es una empresa llamada Powers, una startup con 50 empleados, y como Estados Unidos ahorra a de ayuda a Zelensky por. Han gestionado el problema de los drones en Ucrania, parece que los hijos de Trump quieren participar. Aprovechar algo de esa. Why? Sacro. Provecho, no lo veis. De eso se trata todo esto. Why? A fastidiar a Zelensky. Pero los hijos de Trump, guerra. Ganemos un. De dinero ahora mismo, mientras el pueblo estadounidense sufre, mientras nuestros mercados se desploman, mientras el precio del se dispara, empiezan a unirse una empresa de drones. De trabajar en empresas de Bitcoin, yes. Chiche. Publica Donald Trump esta semana mientras todo esto sucede. Por cierto, la principal petrolera de. Acaba de declarar fuerza mayor para rescindir algunas de sus obligaciones contractuales por sus instalaciones. Siendo atacadas, la petrolera estado de. Fuerza mayor tras un ataque. Q. Su. Se puede ver la petrolera. Babco, cerca de su capital, Manama. Bajo ataque y no pueden cumplir ninguno de sus contratos, pero esto es lo que publica Trump, todo esto. Decido para que Trump while los republicanos cuiden mal para las elecciones intermedias, de eso se trata, Estados Unidos necesita limpiar su casa de estos agitadores izquierdistas, lo que hacen estos a estragos en él. Lo demostraron con el desastre de Biden durante años, ya basta. Esto es lo que Donald Trump publica esta semana, una. Día de la Mo 86,395,091, luego Donald Trump publica un meme de Guju Marie 1 de Aok, Schumer y otros con cuernos de diablo, while de Trump dice, he visto muchas cosas en. Pero nunca he visto a gente que odia su. Tanto como los. Actuales. Y con Donald Trump, siempre es. Why? Sabemos que. While los republicanos maga odian literalmente a nuestro. While o demuestran a diario con sus acciones y conducta. Donald Trump ahora exige silo para la femenina de. O sí? En el extranjero, para el equipo de. Australiano. Donald Trump, quien se leva a. De Estados Unidos while los ha estado enviando de regreso a. Para ser asesinados. Y Donald Trump ha estado haciendo esto con frecuencia. En los Estados Unidos ahora porque es una forma en la que puede atacar a Australia esta semana, utiliza el asilo como una forma de atacar a Australia cuando sabemos que ha estado impidiendo que los en los Estados Unidos obtengan asilo. Esto es lo que Donald Trump esta semana. Australia. Cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la nación femenina de se obligada a regresar a donde muy probablemente asesinada, no lo haga, ser primer ministro, denles asilo, Estados Unidos los. Si no lo hacen, gracias por su. Este santo, Donald J. Trump. Y luego Donald Trump publica otra vez con la imagen de la femenina de. Y dice asilo en el signo de. ¿En serio? Asilo, luego. Los medios de. Del. Estado umbrazo del. De Trump Q. En Estados Unidos llamamos Fox. Yo lo llamo medios de. Del. Estado, pero Brian Kilm y el presentador de Fox.
Les dicen a todos esos transportistas, a todos los capitanes de esos grandes tanques, esos grandes barcos varados en el estrecho de Hormuz, esto es lo que tienen que hacer, demuestra tu patriotismo atravesando esa recta, toma tus barcos y cruza esa recta. Esa es la manera en que eres patriota, porque el comercio de efectivamente cerrado en este momento debido a que Estados Unidos. Esta guerra, si pudieran abrir los precios del el presidente. Que recurrir al conflicto. Que, bueno, obviamente, no. En nombre del presidente ni de la Casa Blanca. Que la, no. Comentarios sobre la, de inteligencia, si cierta o no, que se haya filtrado, lo que podemos decir, por supuesto, es que si eso resulta ser cierto o algo que perturbe lo que intentemos hacer, el presidente tiene relaciones con cualquiera while o directamente con Rusia. Eso es lo que la gente. Cuando, por, otra vez, las dos veces que votarán por. La respuesta es que este es un hombre que va a hacer las cosas de manera diferente que, tomando el control, que conoce a todos, que quiere primero la diplomacia, que quiere primero soluciones negociadas. Claro que, para que podamos funcionar, debe hablar con todos, ya sea China o Rusia, y ahora en un entorno multilateral, con 193. Al otro lado de la calle de la DEUUES todo un mundo, hay que hablar con ellos y empezar a comprender y adquirir liderazgo, eso es lo que el presidente Trump ofrece al mundo, ven la diferencia. Y esta. Actual, sin importar lo que sucediendo o si alguien ayudando a no lo haciendo muy bien porque dismados ahora es de seguir adelante, y Donald Trump. Es camino, y hablando de ha fracasado. Léele algunos escritos de este multimillonario. De los Emiratos Árabes Unidos unos. Dirige el grupo Al Haber, y esto es lo que escribe esta mañana tras escuchar lo que Lindsey Graham ha estado diciendo en todos los programas matutinos y ha estado, ya saben, codo con Donald Trump diciendo estas cosas, que la fama del Haber es lo siguiente. Las declaraciones de Lindsey Graham, quien, a los del Consejo del Golfo a unirse a esta guerra, afirmando que estamos bajo ataque y que debemos sumarnos a la lucha, y la digo claramente, sabemos perfectamente por qué estamos bajo ataque. Why? Sabemos a toda la esta peligrosa escaladas en consultar a quienes considera sus aliados, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios por los Emiratos Árabes Unidos y los del Consejo del Golfo. Bien, y no necesitamos a alguien que afirma haber venido a Oriente Medio para salvarnos. Lo cierto es que las decisiones precipitadas de Estados Unidos fueron las que involvieron a la en una guerra cuya no. En la toma de decisiones y cuyos aliados locales no fueron consultados antes de su inicio, no negamos la amenaza. A la que se ha hecho evidente en los no confiamos en. Pero este es un juego sucio en el que varias potencias se enfrentan a costa de nuestra. Sin honor ni transparencia en este escenario. Israel y Estados Unidos. Sus propios intereses, no. Los de los pueblos de Oriente Medio y los. Y por eso lo decimos claramente. No entraremos en esta guerra para servir a los intereses de otros, ni sacrificaremos a nuestros hijos en un conflicto que haber evitado mediante la diplomacia y soluciones. Valoramos la vida de nuestros hijos y no tratamos sus almas como daos colaterales, como hacen algunos, nada en este mundo es valioso que la vida de nuestros hijos, y ninguna alianza con del mundo justifica arriesgar estas vidas. Si el presidente Donald Trump y el senador Graham, dispuestos a arriesgar su, y la vida de los estadounidenses por los intereses de Israel y su. En cuanto a nosotros, no haremos lo mismo, y el senador Graham dice que son aliados de los. Y que necesitamos y nos beneficiamos de la estadounidense, y yo le respondo, no necesitamos su. Lo que queremos de ustedes es que nos quiten las manos de encima.
Daisque les vendemos armas como si fuere un servicio que nos preste Estados Unidos. La verdad es que esto no es en favor de nadie. Invertimos en nuestra seguridad y pagamos miles de millions de por estas armas. Y es un comercio y una industria masivos basados en estos acuerdos. De hecho, Estados Unidos ahora, recurriendo a la compra de armas de Ucrania para abastecer a sus aliados en otras guerras, esta es una industria que prospera gracias a las guerras, while la venta de armas no hay una iniciativa caritativa. Y el ejemplo. Claro, while o. Claro de todo, es lo que el propio senador Graham dijo al hablar del Q. Y Venezuela juntos poseen el 31% de las reservas de YQ Estados Unidos. Estable ser una alianza con esta parte del mundo, lo cual una pesadilla para China. Incluso que se cambia el en un nuevo Oriente Medio y Estados Unidos. Mucho dinero, y luego y es obvio que de esto se trata. Y no nos. Utilizando para es fin, palabras muy sabias, de hecho, y eso es lo que. Pasando esta mana. GD Vance, que no llama esto una guerra, sino un conflicto con. En el traslado digno de sus soldados estadounidenses que murieron en el extranjero en este conflicto con. Y tenemos a Tom Emmer, miembro republicano del Congreso, quien se encuentra en Ural, Miami, ahora mismo por todos los republicanos. En retirada con Donald Trump. Gastando todo su dinero en el resort de Trump, claro, y. Dijo, esto es solo a corto plazo, no es una guerra. El dice que ahora estamos en una experiencia de corto plazo. Creo que ya, teniendo mucho. Y creo que pronto, hizo. Obviamente el mayor escenario posible y. Corto porque si el Partido Republicano tuviera un problema o si estuviera tratando de abordar la execuibilidad y el presidente abordara eso con él. A. D100. De repente se. Ya sabe en la guerra en. Como en lo que sucede a nivel nacional con los precios. Ayer creo que el barrel de. Estaba a 105. Teens. Pero, como dijo el presidente, esta es una experiencia a corto plazo, este es un costo a corto plazo para tratar literalmente con el patrocinador principal. Bueno, lo tienen, amigos.